and welcome again. Always so happy to have many of you join. Today's topic is preventing cancer with food. Irfan, go ahead. ئەم کاتتان باش بەڕێز خۆشحاڵین ئەمڕۆ بتوانین خزمەتێکتان بکەین. لارسا ئەمڕۆ باسی چۆن بە خواردن خۆمان لە سەرەتان بپارێزین، نەخۆشی سەرەتان، با بزانین باسی چیمان بۆ کامڕۆ. Okay, Larissa? Okay. So what I'm going to talk about is relevant if you want to prevent cancer in the future, but also if anyone you know has cancer or has had cancer in the past, this can also prevent the cancer from coming back again, even if it was treated. But this is not medical advice for people who do have cancer. It's something that can be complementary, like can support any treatment. ئەم شتانی کە ئەمڕۆ لارسا باسێکە شتی طبی نین، یعنی ئەوانە نییە کە بە با بڵێم بە لارسا باسی چارەسەری کیمیایی یان جۆرە حەپە باشە یان ئەو با بڵێم ئەو دەرزیە باشە، نا هەمووی هەر باسی خواردنەکە، بە خواردن کە چۆن ڕێگری بکرێت لە سەرەتان. وەڵێ ئەگەر کەسێکیش توش بوو بێت ئێستا یعنی با بڵێم توش بۆ چاک بۆتەوە، ئەگەر ئەم شتانە باسێکە نەتوانین دوای لێ بکات کە بۆ دووبارە توش نەبێتەوە یان بە عام دوورکەویتەوە لە سەرەتا. So again, those of you that don't know, so my specialization is functional nutrition. And also there's a field called functional medicine. Like in the US now, there's a lot of functional medicine doctors and functional nutritionists. So the approach to any disease, whether it's cancer or another disease, is with functional medicine, we ask why. Conventional medicine asks what. So if it's cancer, they say, what do they have? What's the cancer? But in functional medicine, we ask, why do they have cancer as well? لارسا ئێستا تەلەبەیە و باڵێم لە مەحەدێکە خوێنە لە ئەمریکا و لە هەمان کات شەشادەی پێشووتری لەسەر functional medicine. ئەڵێ ئەو کە لەم functional medicine ئێمە ئەو پرسیارەکەین کە بۆ نمونە ئەوانەی پێشوو کە دکتۆرەکان یان ئەوەی لە مەجاڵی کایشەکەن لەوانەیە پرسیار بکەن وای ئەمە چۆن توش بۆ بەڵام Larissa, you were asking how? So we ask why in functional medicine, but in conventional medicine, they just ask what. They say, what is it? What's the disease? We ask why they have this disease, why they have cancer. We want to ask why because we don't want to just ask what and treat the cancer because their cancer could come back again if we don't actually treat the underlying reason why we have cancer in the first place. And the thing is, it's not just our genes. So many people think that cancer is just genetic and it's not in our control, but actually we have a lot of control over whether we get cancer. And so even if we have it and it's treated, we still have to know why we got it. What were like the habits that we're doing, you know, is it too much stress? Is it a poor diet, not exercising, toxins? What caused that cancer to show up in the first place? So we can prevent it from happening again. So in terms of, I want to just talk about a few myths that people often have. So the first, treat the cancer. Maybe it comes back again because we didn't treat the reasons that the cancer came up in the first place. ئەڵێمە پرسیاری ئەوەکەین وای بۆچی ئەم شتە توش بوویت ئەگەر لە باسی سەرەتانە بێ functional medicine پرسیاری ئەوەکەن ئەم شتە هۆکاری توشبوونەکەی چییە بۆچی توشتی ئەم نەخۆشیە بووی هۆکارەکانی دیاری بکەین. So an analogy, you can think of like your body as the soil, just like soil where you would plant flowers. So our body is a soil where the cancer cells grow. So we want to create soil that's actually not good. ئەگەر ئێمە جسممان خۆڵ بێ زەوی بێ ئەو زەوی کە داری لە سەوزە بێ ئەو سەرەتانی لێ دروست دەکرێت سەرەتانی لە سەوزە بێ. So we want to make sure that our soil of our body is not feeding
the cancer cells. So I was just explaining again, it's really important, not just with cancer, but with any disease. We don't want to just know what it is and treat it. We want to know why. So even if it's treated, we don't want it to come back again. ئێمە نامانێت تەنها باسەوە بکەین کە چارەسەر بکرێن تەنها باسی چارەسەر بکەین ئەمانەوە باسەوە بکرێت کە بۆچی تووشی ئەم نەخۆشیە بووین و چارەسەری با بڵێم بنەڕێتەکەی چێکە یەکجار بە شێوازێکی باش چارەسەر بکرێت دووبارە نەبێتەوە. And then what I really want people to understand is that we have control of whether we get cancer. There's only a small percentage, like 10% of maybe 5-10% of cancers are purely genetic, that we just are unlucky if we get it. But the rest we can control if we get it. ئێمە لە کۆنتڕۆڵی خۆمانین کە بمانوێت کە تووشی سەربین یان نا ئەوە بەدەست خۆمانە ئەڵێ ڕێژێکی زۆر کەمی جێنەتیکە کە تۆ بۆ ماوەتەوە و هەرچی بکە هەر تازە تووشەبی چووکە لە جینەکانتا هەیە ئەم ڕێژەیە بە خۆشحاڵی و زۆر کەمە ئەوی کەی لە ساڵ 95-98 بۆ هۆی لایف ستایل بە بۆنەی خۆمانەوە تووشی ئەوە بین زۆر زۆرتر هەڵێم نامن جینم وایە بەڵام ڕێژەکە کەمترە دیارە. And like 50 to 70% of cancers can be prevented through simply diet, like what we eat, and our lifestyle factors, you know, like sleep, exercise, managing stress. 50-70% سەرەتان ئەکرێ بۆ هۆی لایف ستایلەوە بۆ بۆنەی خواردنەوە چارەسەر بکرێ وەکو کە بۆ ناگەر خەو خواردنەکانن نەبێ ئەتوانی چارەسەری 50% سەرەتان بکرێت تەنها بۆ بۆنەی خواردن و ژەمەکانەوە. And also if you don't have a family member who's had cancer, that doesn't mean you're not at risk. So you can be the first one in your family to have cancer. Also, if someone had cancer, it doesn't mean you have to get it. It's not necessarily hereditary like people think. کەسێک لە عائیلەکەتا سەرەتانی نەبێ ئەمە مانایەوە نییە کە تۆش لە خەتەرانیت کە تەواو تۆ توش نابی و بە هەمان کاتمانایەوەش نییە کە کەسێک لە عائیلەکەتا هەیبێ تەواو تۆش تووشەبی ئەم شتە پێشتر بە خەڵە هاتووە و ئێستا ئەو مانایە ڕاستی نازانی. So I just also want to share a quote. So breast cancer is one of the most common cancers these days, especially affecting women. But the interesting thing is, like 100 years ago, it was almost unheard of. Right. سەرەتانک کە زیاتر بەربڵاوە لە خانمانە شتێکی ئێستا زۆر بڵاوە بەڵام ئەڵێ 100 ساڵ لەمەوە پێش هەر نەبووە ئەم شتە تازەیە 100 ساڵ لەمەوە پێش هەر نەبیستراوە کەس هەموو شتەی نەبیستووە سەرەتانی. Yeah, and now currently like 1 in 8 women over their lifetime will be affected by breast cancer. بەڵام ئێستا بەداخەوە لە ئافرەت دانەیەکیان بە درێژایی ژیانی تووشی سەرەتانی سنگە بێ بە خۆمانەڵی سەرەتانی مەمک لە 8 ژن یەک دانەی تووشە بێت. Yeah. And another thing that's important to know is that right now, like you and me, we all have cancer cells growing inside of us right now, even if you aren't diagnosed with cancer. Even you? Yeah, I'm sure even me. هەر ئێستا لەم دقەیە کە ئێمە خانی سەرەتانی لەیانمانە هەیە بە گەشاکە منوش و لاریساش و هەموو جەماعەتیشەوە خانی سەرەتانی لە گیانمانە هەیە و با بڵێم لە گەشەکردنایە. So why we don't get cancer? Yeah, because it takes a certain number of cancer cells. They have to grow and multiply. And so often we can live our life with some number and be healthy. But the problem is we think we're healthy until we're not, you know, and the doctor diagnoses us and it's like early detection, but really it's late because we've been growing them inside of us. So we don't want to take this risk. We want to do what we can to control and reduce our risk.
وەک وتی ئەڵێ ئێستا هەمومان خانەی سەرەتانی لە لەشمانایە بەڵام ئەوەیە کە کەسێک وا بڵێن تووشی سەرەتانە بێ و کە پێ ئەزانری ئەوەیە خانەکان زۆر زۆر بوون یان مەراحەلی سەرەتانی بڕۆیە کە 1 2 3 4 کاروە فاسێگا سێگا خانەکان زۆر زۆر لە دەست دەرچووە با بڵێم but we can prevent it like yeah. So it's kind of like I'm talking about prevention, but maybe we're actually treating it. Maybe we have some cancer inside of us we're treating. بەڵام لەوانەیە لەمان کاتا باسی چارەسەر بێ بۆ هەندێک کەس لەوانەیە هەندێک کەس دوور بێت لەم جەماعەتی خۆمان ئێستا لێرین هەی بێت سەرەتانەکە لە گیانە بێ ششی کردبێ ئێمە ئێستا بۆ ئەو ببێ بە باسی چارەسەرکردن. Okay, so one last thing to say before I get to talking about foods to prevent cancer. Basically, I am not saying that you shouldn't use traditional medicine and treatment if you do get cancer, but you need to know that nutrition has to be part. If you or someone you know gets cancer, nutrition has to be part of the treatment plan. Sorry, okay. So often people get cancer and the doctors will give them radiation or chemotherapy, surgery, but they don't talk about nutrition and changing their diet. But you have to also do this. You have to do both. So this is also in US is like that or just in Kurdistan? Yeah, even here. I mean, of course, in the US, there's more of these functional medicine doctors and these other, cancer centers that are using this approach, but still there's many people that they go and they just have the chemo, the surgery, but they're not being educated about the need to also change their diet and use nutrition. ئەوەیە کە لە هەر مەراحلێکی چارەسەری سەرەتان ئەوەی باسی خواردن بکرێت ئەڵێ هەتا ئەمریکا نازانم لە کوردستان پێم وانییە باس نازانم الله ئەعلەم بەڵام ئەڵێ هەتا لە ئەمریکاش کە دکتۆرەکان کەسێک تووشی سەرەتانە بە یەکسەر ڕۆنەسە چارەسەری کیمیایی و ئەو شتان بەڵام زۆر زۆر بەکەمی باسی خواردن و دایەت و ژەمەکانەکرێت کە کاریگەریکی زۆر زۆریە و لەرسا لەم باسە تەنها باسی ئەوانەکە. So I'm just going to be talking specifically about diet and food for cancer prevention, but there's actually خواردن و یعنی ژەمەکان و خواردنەکەین چۆن کاریگەریەکە لەسەر دووربوون لە سەرەتا. But there's actually what we call the mix of 6. So there's actually 6 things that when we talk about our lifestyle increasing our risk of cancer, we need to think about. So the 6 are stress, sleep. So this 6 is most effective, right? Yeah, these are the things we need to improve to reduce our risk of cancer and disease. زۆر زۆر بەباشی جێبەجێیان بکەین بۆ نمونە یەکێک لەوانە سترێس یعنی سترێسمان نەبێت طبعاً سلیپ وتی سلیپ یعنی خەوێکی باشمان هەبێ یعنی ئەو نێکە بڵێ نەبێ یان هەمووی هەبێ نا سترێسمان نەبێ سترێس زۆر زۆر کەم بێت سلیپ خەوێکی زۆر زۆر باش exercise ڕاهێنان و تەمرین و جوڵە و ڕاکردن social connection. So having good connection with your family, with friends, a good social connection. Can be like a neighbor also? Yeah, just to have good relationships. زۆر باش وەک براو خوشک وەک هاوڕێ وەک دراوسێ وەک خزم و کەسوکار هات و چۆ شتێکی ئاوا social relation. Toxins in our environment. Toxin yani how can say toxin like in Kurdish yani ژەهراوی بوون با بڵێن بەڵێ chemicals that are bad for us. ژینگەکەمانە ژەهراوی بوون ئەکرێ ئاوی پیس بێ ئەکرێ هەوای پیس بێ ئەکرێ ینی ژینگە پیس بێ بەعام. Yeah. And then the 6th one is diet. Diet being what we eat, how we eat. ئەخۆین و چۆن ئەخۆین ئەم شەشە زۆر گرنگن بۆ دووربوون لە سەرەتا. So that's what I'm going to talk about today. If you want me to do another future talk and more about any of the other 5, let Halbir know. If there's more interest in one of the other topics, we can talk more about it. ئەمڕۆ تەنها باسی خواردنەکەکەم کە بە خواردن ئەگەرەتانەوەی باسەکانی کەشتان بۆ تاواوکەم
پێمان بڵێنەوە بە کاکاوبیر بڵێن کە لە باسەکانیکە باسی هەر شەشەکەیەکەین کرێ بە 6 بەرنامە بێت 6 هەفت. Yeah. Okay. So let's talk about diet. What to eat to prevent cancer. چۆن بخۆین بۆی لە سەرەتان دوور بین. And like I said, there's different reasons that people get cancer. Diet's not the only thing, but it's going to help reduce our risk. زۆر بۆی خەڵکوش سەرەتان بێ خواردنی یەک شت نییە بەڵام کاریگەریکی زۆری هەیە. Okay, so first I want to talk about what you should eliminate, and then I'll talk about what you should eat more of. یەکەم ئەبێ باسی ئەوە بکەین کە یەکەم ئەبێ باسی ئەوە بکەم کە ئەو شتانە کە ئەبێ نەیان نەخورێ ئەو شتانێک کە بێ قەتع کرێ لە خواردنەکانمان دەربێ لە خواردن. Larissa, there's someone that I invite to this talk. Unfortunately, his daughter has a cancer, so he's here listening to us. Okay. Getting good information, yes. Good. So, yeah. ئەوەیە کە خواردن ئەو شتانە کە نابێ بخورێن هاتێک بۆ پاراستن بۆ خۆپارێزی لە سەرەتان. So first, we really need to eliminate refined sugar or significantly reduce refined sugar. This is the white sugar. Because this is like the preferred food for cancer. Cancer feeds on sugar. یەکەم شت کە ئەبێ قەتع کرێ لە بۆ ئەوانەی کە لە یانوێ سەرەتان دوور بن یان سەرەتانیان هەیە یانوێ چارەسەری یانوێ کەمی کاریگەریەکانی شەکری سپی شەکری نەزانم مەتبەخی پێڵێنە و شەکری کاگرێت چاو شەکری سپی قەتع بگرێت چونکە ئەڵێ سەرەتان خانەکانی سەرەتان لەسەر شەکر گەشاکەن خواردنیان شەکرە ئەگەر شەکر نەبێ گەشە ناکەن. باشە. This is very different from the sugar that comes from fruit, whole fruit, which also has fiber, because we don't want just fruit juice. We want the whole fruit with the fiber. أنا fiber يانتيايا بويا علم الشربت تيميوكان باشنيا أو باشترك كميوكا هموي بخلت. Yeah. Okay, what else to eliminate? So these are the same things, not just to prevent cancer, but actually any disease. We want to obviously eliminate processed junk food. Like this is also good for corona, during corona time. Yeah, and also to prevent COVID-19 because also sugar suppresses our immune system. So وزر بين خوشگانه بیو به تایبەت کە ئێستا لە حاڵی کۆرۆنایە بۆ کۆرۆناش ئەڵێ زۆر کاریگەری هەیە چونکە خواردنی شەکر سیستەمی بەرگری لەشمان زۆر لاوازەکە ئەکرێت تووشی هەموو جۆرە ڤایرۆسێک بین. Larissa, what was the second? Sorry. Yeah. So we want to eliminate as much as possible like junk food, processed food. This is not really food. It's made in a factory. It's not real food. We want to eat real food. Like for example, chips or cookies that you buy at the store in the package. You know, it's not real. شەکرێکی زۆریان تایە با بڵێم مادەیەکی ئەنواع مادەی تایە کە شتەکە ئامادە کراوە نایبینی یەکسەری خۆی لەو شتانەی کە لای خۆمان هەیە زۆربیان بکەینەوە لە خواردنەکانمانە. Yeah. And then when it comes to like animal products like meat and fish, eggs, these we want to reduce. I mean, we still can eat them as long as we're also eating a lot of plant foods like vegetables and fruits, beans. But we don't want to eat so much meat, especially red meat. We want to minimize. ئەڵێ بەرهەمەکانی باوڵم بەرەمە حیوانەکان لەگەڵ باوڵم مریشک و هێلکە و milk also, like milk and yogurt. Yeah, with milk, yeah, we want to minimize it, but it's better to have fermented milk. So like the yogurt or the dough, this is better than having cheese, unless it's like a really fermented cheese. زۆر باشترە گەل بکەین بەرهەمە با بڵێم گۆشتی سوور و گۆشتی مریشک و هێلکەوانە هەتا بتوانرێت کەم کرێتەوە زۆر باشە. But Larissa, you tell us that in the like our parent they had a meat and chicken kind of almost every day, but they didn't answer. And what was yeah, so the quality is important. I mean, what's the quality of the meat? What's the quality of the dairy? What's the quality of the eggs? Like I was telling Irfan a story that one of my coworkers from Mosul, he has a neighbor in Mosul and said his neighbor raises chickens for eggs.
And his neighbor told him a secret. He said, these eggs, I don't eat them or feed them to my family because I use something to make these eggs grow nice and big so I can sell them, obviously, to make money to support his family. But he said, no, I eat these eggs from my other neighbor who raises them in a natural way. ئەڵێ من پرسیارم لێکە لە کۆنا بە پیرانێمە گۆشتێکی زۆر زۆریان خواردەوە ئەسڵەن هەر ئێمە هەر لەستەر شتانە ژیاونەوان بۆ توش سەرتان نەبوون ئەڵێ کوالیتەکەی جیاواز بووە کوالیتی و کاتە لەگەڵ هی ئێرە زۆر جیاوازە ئەڵێ نمونەیەکتان بۆ هێنمەوە دوو کەسێکەیە کە لەگەڵ ئیشەکات لە مووس لە ماڵی وتێتی دراوسەیەکم هەیە مریشکی هێلکەکەی هەیە کە ئەم کەسە برادر لە ڕۆشتۆ لێ بکڕێوتێتی شتەکانی من بەکار مهێنە من خۆشم هێلکەکانی خۆم بەکار نایەنم چونکە مەوادێکیانێمە لەبەرەوە هێلکەکە گەورە بێ هێلکەکە جوان و گەورەیە لەبەرەوە بیفرۆشم بەڵام خۆشم ئەڕۆم لە دراوسەیەکی کەمەی کڕم کە ئەو هیچی نایاتێ تۆش بڕۆ لای ئەو بیکڕە باشە بەس نییە کابرا پێی وتووە یعنی مەبەستەوەی کە کوالیتی شتی ئێستا لەگەڵ ئەو شتەی جاران زۆر زۆر فەرقەیە and I think the lifestyle Larissa like maybe they moved a lot or environment was more clean و دووبارە پێم وابێ سەرم لێ کرد کە لەو کاتەیە ژینگەی ئەو کاتە و ژینگەی ئێستا زۆر زۆر جیاواز بووە و ئەوان زۆر زۆر جوڵاون وەک خۆمان نین ئێستا بە تایبەت لەم حاڵی کۆرۆنا و شتێکە هەر لە ماڵوین ئەوان ژیانیان زۆر زۆر جیاوازتر بوو. The other thing, not just eating the meat, but it's also how you cook the meat. So if you cook it at like very high temperature, for example, like barbecuing, like making kebab, you know, when it gets blackened, this blackened is like carcinogen. This promotes cancer when you cook it at very high temperature. بەتابەتی گۆشت کاتێک کە زۆر لەسەر گەرمێکی زۆر زۆر ئەکوڵێ یان لێنرێ یان کەباب ئەبرژێ دەرەرێکی زۆر زۆری ئەو کاتە. So you think like we don't eat kebab? Well, you can, again, maybe some people heard this already, but if you're going to eat the kebab, make sure you're eating with some like vegetables that are going to actually counterbalance the negative effect of the kebab. ئەڵێ نەخێر دەتوانن بۆن ماتوانێت کەباب بخورێ بەڵام ئەگەر هەتا بتوانانی ئەو سەوزەمیۆ کە لەگەڵیاتی بەڵام تر بێ بڕۆیتە شوێنە سەوزەمیۆی لەگەڵا بێ چۆڕێتە زۆر لەگەڵانیە ئەگەر بتوانانی ئەو سەوزەمیۆی کە لەگەڵیاتی لەگەڵا بخورێت تا حدێک باڵانسێک بکات یعنی مەگەر بڵێن کەبابەکە زەرێکی هەبێ نەک لە ڕووی چاوریەوە باس ناکا و لە ڕووی ئەو مادەوە کاتێک گۆشتەکە لەسەر گەرمێکی زۆر ئەبرژێ ئەڵێ مادەیەک دروستەکە ئەو مادە بۆ ژەهراوی بوون و دوای بۆ سەرەتان دەورێکی زۆر زۆری ئەگەر بتوانێت سەوزەمیۆکە لەگەڵا بکرێت لەوانەیە باڵانسێکی بکات. Yeah, I'll give another example. So I was just reading about a research study, and they had people eat a typical American breakfast with like fried eggs and bacon, which bacon is like from pork. It's cooked, is, you know, a processed meat, and, you know, bread, not a healthy breakfast. Mm-hmm. And they had two groups. So the second group, they ate the same unhealthy breakfast, but they also ate 1 cup of strawberries. Strawberry with it. And what it showed is that the negative effect, what we call oxidative stress, you don't need to translate that, I think, but it's like damage to our cells, basically. If you've heard free radicals, you know, are created. These are things that cause cell damage and lead to aging. But when we add the 1 cup of strawberries, it actually then has antioxidants to fight the free radicals that are those bad things produced by the unhealthy food. And so then we balance. It was like, ئەڵێ دوو تاقیکردنەوەی کراوە لە ئەمریکا لە ئەمریکا زۆر جار خواردنەکانە بکەن خۆمان نیمانە گۆشتی با بڵێن بەرازە ئەخورێ لە بەیانیا ئەڵێ دوو گروپیان هێنا و گروپێکیان تەنها ئەوەی خواردەوە گروپێکشان عینی ئەوەی خواردەوە لەگەڵ کوپێک لە what raspberry Larry? There were strawberries, but any berries. Raspberry یا strawberryیان لەگەڵ خواردووە ئەڵێ دوایی کەسێکەکەنم جەماعەتە تووشی با بڵێم هەمووتانزان باسچێکەمە پیرە بن هەیە زۆر جار لە ئەجنەبیەکانە هەیە دەموچیان چلۆچێکی زۆر زۆری تایە ئەڵێ جۆرێک مادەیە لەوە دروستە بێ بەڵام ئەو جەماعەتێک کە تورکیان لەگەڵ خواردو ڕازبەری سترۆبێرەکان لەگەڵ خواردو هیچ کاریگەریکی نەبووە با بڵێم هەموو کاریگەری خراپەکانی ئەو خواردنەی لابردووە لەسەریان
Yeah, and there was a similar study with hamburgers. They had two groups eating a hamburger, and one group added avocado to their hamburger, and they looked at a different marker of inflammation. And the group that added the avocado had much less of like the inflammation caused by the hamburger. So again, if you want to keep eating these foods, at least add like antioxidant rich food, which I'm going to talk about soon. I'll talk more about antioxidants that are going to help fight the free radicals that are created when we eat these unhealthy foods. ئەڵێ بەلایانی کەمەوە ئەگەر بتوانی بەلایانی کەمەوە ئەگەر ئەو خواردنانە خۆی کازانی زەرزیانێکی وای هەیە کۆمەڵی خواردنی باشی زیادکە کۆمەڵی خواردنشتی دایەتەکانە کە هیچ نەبێ باڵانسی بکات هیچ نەبێ لاپانەی لابات کە ئەو خواردنە دروستی کردووە. Excuse me. Corona. Water. I think it's going to be, so I'm drinking this water, which today I put in it some chia seeds. This is chia seed and this is what? Cucumber, mint, cucumber, lemon, and chia seeds. It's really good, but maybe I swallowed a chia seed down. جیاواز ئاوەکەکەی خۆمەوە بۆیە زۆر جالانی تووشی و کۆکە بم شتی زۆر تێکردو خەیار and lemon. Yeah, I have a little bit of mint from the garden somewhere. Oh, that's nice. Cucumber and chia with lemon juice. Yeah, it was nice. And chia seeds are good fiber, so can just. Okay. The other things to eliminate is common sense, but alcohol, smoking, these increase our risk of cancer. And the other thing to eliminate, not necessarily food, but it's something we consume, is antibiotics. A lot of doctors are prescribing antibiotics when they're not actually needed. And when we are taking a lot of antibiotics, we increase our risk of cancer because this is harming our gut microbiome. And we now know that the health of our microbiome is linked to cancer and our risk of cancer. So when we take antibiotic, we are not just killing the bad bacteria, like from an infection, which is sometimes necessary, but we're also killing the good bacteria. دکتۆرەکان ئەنتیبایۆتیک زۆر لە ڕادەی پێویستی خۆی زیاتر ئەنووسن بۆ نەخۆشەکان کە ڕۆنە لایەن نەخۆشێک لەوانەیە پێویستیشی نەبێ بەڵام پێویستی بێ بەڵام بەو زەرورێنە بەڵام ڕێژێکی زۆری بۆ نووسن ڕاستە بەکتریا خراپەکانە کوشێ بەڵام لە هەمان کاتا بەکتریا باشەکانی شەپشێ کە ئەمەش واکە سیستەمی بەرگری لەش زۆر لاواز بێ ڕاستە چیرۆگوشتە زۆرەکە ئەنتیبایۆتیک لە بەڵایەدوانی دکتۆرەکانە زۆر بەلاش شەیرێ بە خەڵکیانی هیچیشی نییە بەس پاکەتێکی هێنێڵێنەوە بخ. Yeah, so this gets into another topic that I really want to talk about next week or maybe the week after, which is I want to talk more about gut health and our microbiome, because this is really like something that influences our health so much. Okay. So these are the things to eliminate, and now what you want to eat more of. So again, we want to eat. So I think I will say this every time I talk about diet. We want to eat as much as possible a whole foods, plant-based diet. This doesn't mean 100%. You can have some meat, animal products, but you want to make sure a lot of plants, nuts, seeds, fruits, vegetables, beans. خواردنی ڕۆکی چەرەزاتەکان با بڵێن فاسۆلیا و بەقولیاتی پیاڵێن بە کوردی خۆمان ئەو شتانە زۆر بخورێت زۆر بە باش تێزانم لە هەموو شتەکانی لەسەر تەندروستین باسی خواردنانەکەم. Okay, but when it comes to cancer, but also preventing other disease, we want to focus on eating a lot of antioxidant-rich foods. So antioxidants, as I said, it's a compound found in it's found in most
like plant foods, but things like berries, green tea, green vegetables, they're higher in antioxidants. بعديك أنتي أكسيدين على كمال خوارنيك أنتي نازم بالكردي. I don't know what's Like, that. I don't know if you have name. If someone will tell us, Fatima, maybe. على زربي خواردنانك أنت أكسيدين تاعي زور باشا. What like what Larry like a green tea like So what chai berries, like they're, pomegranate, really high in antioxidants. أنا Green tea زور لو تاعي لقل and just all sorts of sauza, like leafy greens. صوصة كان بهامو يعني صوصة بخريت. Yeah, and also spices. When we cook, or whoever's cooking in your house, it's good to use a lot of different spices because one, maybe we'll use a little less salt, but spices are also antioxidants. And they are like, we can say, one doctor said spices are like the chemotherapy of the plant kingdom. ئەڵێ بەهاراتەکان ئەگەر بتوانێت ئەڵێ بەهارات زۆر زەرورە بۆ چارەسەرکردنی ئەم نەخۆشیە و هەنێک لە دکتۆرەکانیانی بە کلیل چارەسەرەکانی دانێن و ئەگەر بتوانیت بەهارات زیاتر بەکاربێنی لە جیاتی خوێوات لێکا خوێیەکی کەمترش بەکاربێنی ئەمە زۆرێکی بەهاراتەکان. And also I want to share one study that it showed, it was a study with Chinese women, and it showed that if they had just 3 cups of green tea a day, or actually just, no, they had 15 cups of green tea in 1 month. So that's like half a cup of green tea a day. Plus they had 15 mushrooms, just like the simple white button mushroom each day. It reduced their risk of breast cancer by 89%. So half mushroom a day or in a month? Yeah, like half, like basically they had 15 mushrooms a month and like 15 cups of green tea in a month. Okay, and they reduced 80%? Like 89%. 89%. Risk of breast cancer. ئەڵێ تاقیکردنەوەی کراوە لە سین لەسەر ئەم کۆمەڵافرەتیان هێناوە 15 با بڵێم قاچک لەگەڵ 15 کوب چای سەوزیان تێ ئەڵێ لە دوای دەرکەوتەوە 89% ئەم دوشتەك بۆتە کاریگەری 89% سەرەتانی سنگ مەمکیان لێکەم بۆتەوە بە خەڵکە یعنی لە 89 کەمی کردووە سەرەتانەکەیان یان 89% دوورکەوتنەوەتەوە لێ ئەگەر نیان بوو بە پێشتر. Yeah. So there's obviously, when we look at these studies, there's so many factors, but it just shows you that it is really powerful, the use of food. And so green tea, even if you're going to continue having black tea, try to have 1 cup of green tea a day. And it has less caffeine. So maybe at night, instead of having black tea, have 1 cup of green tea without sugar. If you want to add something, add a squeeze of lemon. They say adding lemon also increases the benefit more. Yeah, so ئەڵێ ئەگەر بتوانین لە هەموو ڕۆژێکا چای سەوز بخۆنەوە یان بۆنمەتۆ بەیانی و نیوەڕۆ چای ڕەشنەخۆی ئەگەر بتوانی ئێوارە چای سەوز بخۆی بەڵام شەکری تێ نەکەیت ئەگەر بشتەوێ لە جیاتی شەکر لیمۆیەکی تێکەیت وای لێکا کە بوا بڵێم تامێکی جیاواز باوە یا بەرەو شیرینی بڕوە زۆر بە زەروری دەزانێت چای سەوز. Yeah, and then berries. I mean, really, I make sure I have some berries every single day. I know in Kurdistan, there's not as many berries all the time, but I don't know, like you have some. You have mulberries sometimes in season too. And then, of course, pomegranate goes in the same category because pomegranate is so high in antioxidants. Right. And I don't know, purple grapes, even if like the dark purple grapes, because the skin also contains high antioxidants. یەکێک لەوانەیە کە و مادانی زۆر خانوێک بۆی نووسیوم told me what's antioxidant mean deoxan. Someone Shagul says deoxan, but I don't know what exactly deoxan. Larissa is my mom, but just yeah, Larissa like a live hinek mane daj. As I get I don't want to do yeah, ببرن جماعة. Okay, Larissa. Okay. So we want to eat a lot of antioxidant-rich foods, even if we're choosing to eat occasionally, kebab, even though more often we should boil our meat.
At least, other antioxidants, even like garlic and onion is really powerful. That's why they serve onion with kebab, parsley. ئەڵێ زۆر مهمە کە وەک لەو مادانە بخورێت دژە ئۆکسانی نووسیوە خاتون بەس وڵای نەزانم دژە ئۆکسان ئێوە شتێکن بۆیە مادانە بخورێت. Larissa, sorry, the last part I couldn't hear it very good. I was just saying, again, with the kebab, that's why, they serve it with onion and parsley and radish. ئەڵێ بۆیە ئەو شتانە گەر لەگەڵ کەبابدان سوودی زۆرە گەر بخرێت چونکە بۆک باسی کرد کە کەباب مانایەکی وایە. شاگوڵخان بڵێ دەست خۆش بە زۆر سپاس. Yeah, sorry, someone. But I do want to say, I don't want this to be like people think they can just eat unhealthy food and have some berries and green tea, because even healthy food, when we digest it, the process of digestion, even healthy food, creates some of this, we say, oxidative damage and free radicals. So if our berries have to clean up the mess from the kebab or the hamburger, then still we're left with having some of these free radicals, but it just makes it much less. ئەڵێ ئەو شتانەیە بۆ نمونە لەگەڵ کەبابێک خواردوگەر کۆمەڵێک لەو مادە باشانە بخورێت لەوانەیە بەس 100%یش کاریگەرە خراپەکانی کەم نکاتەوە، بەڵام بە ڕێژەیەکی زۆر کەمێکاتەوە کە ئەوەنە خراپ نەبێ. ئاڵێ بەگەر لە سا بێ لەوانێ بۆ نمونە بیکابە لە 150 یان کەمتر، بەڵام بە تەواوی کەمەکانی لا نابە. Okay. So the last thing I want to kebab or طبعا زیاد. Yeah. So the last thing I want to review for anyone who didn't hear me talk about this in a previous talk is G-bombs. G-bombs. G-bombs is it's an acronym. So G-B-O-M-B-S. G-bombs. It's to help us remember the foods that have the most immune boosting, like they really help our immune system to function well. So this is also for preventing COVID-19 or helping to prevent any kind of disease as well as cancer specifically. معنای خواردنێکی کێسە بۆمان باسەکەوە ئاکا کە سیستەمی بەرگری لەشمان زۆر بەهێز بێ، ئەمەش واکە کە بۆمە بەرگری هەموو نەخۆشیەکان بکرێت و یەکێک لەوانە کۆرۆنا لەم حاڵەتە ئێستادا، چونکە خۆتانزان کۆرۆنا بۆ تووشی کەسێکە بێت کە سیستەمی بەرگری لەشی زۆر لاواز بێ بۆ خواردنانەوە لێکا کە زۆر بەهێز بێت. Okay, so I'll review them real quick for those that didn't hear it. So the first G is for greens. So having lots of leafy greens, but specifically also having some cruciferous greens. The cruciferous greens are things like broccoli. Which other one do you have? Jarjir, taratiza, and even a carna beet, like cauliflower. It's not green, but it's cruciferous. ئەڵێ بەتایبەت و خواردنانە کە باسی کرد زۆر زەرورە لە ژەمەکان لەم کاتەیە، وەکو برۆکلی، وەک جەرجیر، وەک قەرنابیت، هەرچەند قەرنابیت سەوزیش لەو عایلەیە. Yeah, this family of cruciferous vegetables, the broccoli, carna beet, calerum, jarjir, taratiza, even radish, these are all really powerful for fighting cancer cells. So you should have at least a small amount every day of some cruciferous vegetable. Okay. G. B is for beans. You should try to have at least a half cup of beans every day, or have some beans a few times a week. Any type. Variety is important. Don't just eat the same type. Try a variety, different ones. Like fasolia, like bakla, like nok. Yeah. كانوا قالوا وقف فاصوليا نوك باقل ما ويا بخرة كامش بي لجي بومس بياكيا كواكاس سمي برجليش مع زوج. Chew them very well, like one of the things that can help to prevent gas. Make sure you chew your beans very well and eat them slowly and not too much. لما كان أبي للسلخو بخرة وزور بباشي بهالجوي لدمات وكاجروانه به توشي غازات وأنا معك. Okay, if you do have like big issue, that we'll talk about in our next talk about gut health and digestion. شتان هبو لبابل خواردنی و پختمانی وشتانه اتوانی هفته دادو باسی اوکی خبراسی اکده او خواردنانه بخوره توشی غازات و ناراحتیش نبی چون سودی زور زوریه.
Okay, so B for beans. O for onions. Onions and the whole, we call it allium family. So it's onions, garlic, green onions. سیر Like, پیاز yeah. پیازی با بڵێم زۆر زەرورن ینی yeah we need to buy The more پیاز. number, yeah, and it's very good in Kurdistan. You eat a lot of raw onion. I hate it. The one vegetable I don't like, but the number one, like they studied and found that onion is like the number one most cancer fighting food, and garlic is number two, and number three is cruciferous vegetables. Oh my God. So the good is onion here is very cheap, and anyone right now they have a very big of my mom's onion, you know. Yeah, and garlic. یەکەم خواردن کە سەی بەرگی لەش زۆر بێز بکە یەکەم پیازە دووەم سیرە سێم کریستۆفر vegetable کاوانەی وەک بروکلی وەک با بڵێم ئەوش کەلەرم also cheap باسێکرا خەڵک زۆر بە زەروری ینی سێت کە بەڕاستی وایە لە کوردی خۆمان ینی ئێستا خەڵکی زۆر فۆکس کردێتە سەر بروکلی من شەڵێم زۆر باشە بەڵام ئەو تا لێراڵێ پیاز لە پێش ئەوەیە هەر پیازەکە زۆر ئاسانی شەوە کەسێک دەتوانێت ئەوەی باش لێ نییە بەڵام کورد زۆر حەزیان لە پیاز زۆرە خۆمە شتێکی باش. Okay. M is for mushroom. We already talked about that just half of a white button mushroom a day can reduce risk of breast and also prostate cancer by 50%. Breast cancer and another one? Prostate cancer. So it's cancer that men often get related to hormones. برزانەڵێت یەک قارچک لە ڕۆژێکە half of the قارچک or one? Even just, half a day. It's just that small of amount. It doesn't have to be every day, but like we said, 15 mushrooms a month. But having a little bit each week is good. Try to have mushrooms at least once a week. 15 قارچک ینی ئەمە زۆر سوکە ئەگەر ئەمەمان پێ نەکرێت ئەڵێ 15 قارچک لە مانگێکە 80% of the 50% reduce your risk of breast and prostate cancer. ئەڵێ خواردنی یەک قارچک لە ڕۆژێکە 50% کانسەرمان لێ دوورە خاتەوە 50% بۆ کە سەرەتانی مەمک لە ئافرەتانە و سەرەتانی پرۆستات لە پیاوانە 50% کەمێک هاتەوە بەڕاستی پێمان نەمازانیوە. This is very new information for us. Like we didn't know. It's powerful. The mushroom, and not just for that, but for our immune system. So when we talk about preventing COVID-19, the mushroom actually increases what we call natural killer cells. Natural killer cells are part of our immune system that specifically fight and eat up viruses like coronavirus. بەشێک شتێک لە جسمی خۆمانایە کە ناتورالی کە هەر ئیشی ئەوەیە تەڕەکات لەسەر شتانێک کە یەنە جسمانەوە وەکو سەرەتانیان کۆرۆنا با بڵێن ئەمەش بۆ بەهێزە بێ بۆ من خواردنی پیاز یا خواردنی سیر یان خواردنی ئەو مادانەی کە باسێک یانی من داواکارم لە ئەو کاکە کە باسم کرد کاک ناسێ ئەگەر بتوانێ ینی لە ئەمڕۆ دەست پێ بکات سیر یان پیاز پێمانەڵێن یان ئەو مادانە بکڕێ بۆ ئەو خانمە ئینشاءالله بەرەو باش بن بڕوا هیوادارم سوودی لێ ببینی. And then another B is for berries, which we already talked about, trying to have some sort of berries, or as we said, pomegranate or dark purple grapes each day because really high in antioxidants. Another B, sorry, was for what? Berries. B but can include pomegranate and red grapes too. Today rush amanas بخوره زور سودی هيا. Yeah. And also, like, in general, like antioxidants slow the aging process. So women, they care about their skin, their hair, and not getting gray hair, wrinkles. We want a lot of antioxidants because they prevent cell damage. Cell damage leads to wrinkles and signs of aging. Right. ئەمەش هۆکارێکی گەورەیە بۆ ئەوەی کە تووشی چرچلۆکی دەموچاو و چرچانێکە لە دەموچاوە هەیە خانمانەگەر زیاتر گرنگی بەوە خواردنانەگەر بخورێ ئەوەش کەمەکاتەوە. Okay, last one, S. S is for seeds. But not just glaborosia. We really want to have a variety. And the really powerful one we talked about before is flaxseed, or you say katan. Flaxseed is also specifically for breast cancer, really powerful. Like
women should be having at least 1 spoon of flaxseed a day, 1 spoon of ground flaxseed a day, which you can buy it, I know, at Carrefour, and it's not that expensive. ايسي اخير لجي بومس على ايسي اخير ارابو بو سيتس وكوتو كان بعض ولا نك كلوبر داني خوما كلوبر زور خوين بلام سيدا كاين تروك على فلاك سيتس كتوي كتاني بيالين لبيشترا باس ما كرم توي كتانا هي پێشتر ئەم زانێ نییە بەڵام لای خۆمان هەیە لە کارفۆری مای کڕین هەموو جارێک پێما بێ باسم کردکولی بە نازانم هزارێک ئەڵێ هەموو ژنێکە بێر لە ڕۆژێکا یەک کەوچ لەوە بخوات بۆ بێ لە سەرتانی سنگ بەڕێزان لەوانەیە شتانە زۆر بە ناڕەحەتی بزانین یەک قارچک یان یەک کەوچک لەوە ینی تۆ بێنە بەرچاوی خۆ دەگەر تۆ بەم شتانە نەجات دەبێت لە سەرتانێک خەسەخانەی هیوا و لەم دوورکەوتنەوە و بڕینی بە شتێک لە گیان تو ئەم هەموو خزم و تو بە گیان تۆ نەمان و ینی کامیان ئاسانە یەک کەوچک لەوە یان یەک قارچک یان ئەو هەموو دەرد و بەڵایەکە لە دوایەوەیەت و زۆریشی بەداخەوە بە مرد و کۆتاییەت. And the other seed that, Gluperosa is fine to have sunflower seeds, but also try to sometimes have pumpkin seeds, because pumpkin seeds also for our immune system and, preventing things like COVID-19. Pumpkin seeds are really high in zinc. Zinc is really good for our immune system. And magnesium. We also need more magnesium. So eat more pumpkin seeds. Don't just always eat sunflower seeds. Also eat pumpkin seeds. In pumpkin seed? Pumpkin seed. ئەڵێ یەکێک لەو تۆکان کە زۆر باشە بۆم حاڵەتی ئێستا لەگەڵ کۆرۆنایە pumpkin seed تۆبی کوولەکە بۆ چونکە زۆری زینک و ڤیتامینەکانی تر ناوکە کوولەکە بەڵێ ناوکە کوولەکە شاگڵ نووسێتی ناوکە کوولەکە ناوکە کوولەکە لە زینک just zinc or another. And magnesium also, because we don't get magnesium from a lot of foods, but pumpkin seeds is a good source of magnesium, which we really need and people don't get enough of. لە بڕۆ مەگنیزیۆم لە خواردنە ئاسایەکانی زۆر کەمە ئێستا من بۆکو هەمە بە شێوەی قەترە بەکارهێنم لە تۆی کوولەکە لێ زۆر توان بەکاری بێنە. Okay, so real quick, G-bombs is greens, beans, onions, mushrooms, berries, as well as pomegranate, and seeds, especially flax. Flaxseed كلا أخيره فاطمة flaxseed يعني توي كتان بس ما كر. We have left 5 minutes. We have 5 minutes. So I want to just say one sentence, like bottom line. So I know I didn't leave a lot of time for questions because this was a really important topic. I spoke about this because recently one of my close friends was diagnosed with breast cancer. One of my coworkers' daughters was diagnosed with stage 4 cancer at age 8. Like Irfan knows someone. I mean, a lot of us know someone who's been diagnosed with cancer, and I hate to have people feel helpless. So I really want people to know the power of foods that can really help to reduce our risk. So we don't need to wait until we go to the doctor and be diagnosed with cancer to treat it. Right now, we should be treating any potential cancer we might have inside of us by eating these G-bomb foods every day, reducing our sugar and these things I talked about. تمام بداوی دەبرنەوە ڕۆمەجاری پرسیار وەڵام زۆر نەبوو لە برەوە شتانە بە زەرور بوو ویست باسی بکە لە برەوە کۆمەڵێک کەس لێرە هەن ئێستا لە جلسەکە لەگەڵمانە کە بەڕاستی سەرەتانیانە حالیەن ئەوەی کە نیانە سواز بخوا ئەوەشی کە هەیەە ئەڵێ بۆیە حەزم کرد معلوماتانە بۆ باسکەم هاوڕێکی خۆی لە ئەمریکایە توش سەرەتانی سنگ بۆ دوو کەسێک کە منیان ناسم کوردی خۆمان توش گوێگرن ئەڵێ داوای لێبوردنەکەم کە زۆر باسی نەمێڵا پرسیار بکەن ئینشەڵا لە هەفتەی داهاتوە مەجالێن بۆ پرسیار وەڵام بۆ بابەتێک ڕۆژە حەزم کرد هەموو معلوماتە کە پێمە باسی بکەم. Okay, so we have a couple hands raised. ئەڵێ کێ دەستی بەرز کردوتەوە کاک محەممەد وڵا کاک ئابیرەکە کاک محەممەد و ئەفری کوێستان خان پرسیاریان هەیە. Good evening. Good evening. Thank you, Larissa. Thank you, Irfan, for your nice presentation and translation. Sure. Thanks all, because I think that topic is very important, actually. It's up to 1 month. As a family, we don't use sugar with tea. But what about dessert? For example, with dessert, does sugar has the same effect like tea? Because mostly people they are
using sugar with dessert. Hardly ever people using, let's say, honey or something else. Mhm. محمد الله ما بكارنين أو كعائلة والله لكيكو وخوارنا بكارين أي كاريجري كه ما نشتا. Yes, Larissa. Good question. So something to know about sugar. I mean, in general, we want to reduce our white sugar as much as possible, whether it's in dessert or tea. But it does matter if we're eating it by itself, like just white sugar in tea, versus we're eating it with something that also has some protein and fat and fiber. ليبل كاري بهمان شو كاب محمد لهم تيجا بلام بوانيك وأنا بنا ليبل كاريجري هي بلام أجر تو تنها شكل قبل خوي طبعا كاريجري زيادة بلام تو لقل كملش تيجا بخوي بلام أو تيجي كاب محمد كبروتين تيجا فايبر تيجا كمل مادي باش تيجا حتما كاريجري كم ترى. But I know a lot of people are having the tea right after a meal. Like one doctor that I follow, functional medicine doctor, he said, if you're going to eat a piece of chocolate, it's better to have the piece of chocolate right after a meal rather than to have it by itself, like in the middle of the afternoon on an empty stomach. Because if you have like empty stomach and you eat something high in sugar, it's going to affect your blood sugar level more than if you have it right after a meal that was high in, you know, fat, protein, fiber. باشتر لدوای نخواردنەوە بخورێ نەک بەسکی خاڵی لەبەرەوە کاریگەریەکەی زۆر زۆرترە بەڵام لە دوای ناخواردنەوە بۆ کاکەوتی یانێڵێ ئەگەر لە کێکشتەکە بێ کاریگەری کەمترە Yeah, so one last بخۆی ئەوەنە one last quick thing. So we don't want to eat a lot of dessert, but occasionally, just, you know, we don't want to have it every day, like once a week is good, but make desserts that also have fiber, you know, like to your dessert, add some nuts or seeds, add some cinnamon. This also reduces the blood sugar spike. Larissa, I think our time finished. I don't know, we can but we started a little late. I think. Call Kristan, maybe. Javier, can Kristan talk? أتواني Kristan خان بسيارة كيبكا. Kristan خان فرمو. بس زور بخيرایی چونکە کاتی 5 دقیقه ترم بسوتەوە سەر زوومەکە. Another 5 minutes we have Kristan. خاتی کەسانەگەر ئەمەوێتەکە قبولکەیت دەستخۆش فەرمە. سڵاوتان لێبێت. من پرسیارێکم زۆر بە لە کاک هاوپیر. ئێمە سەوزەوات لە بەهارا بە تایبەت کوردی خۆمان زۆر بەکارهێنین، زۆریشی ئەخۆین. ئەو سەوزەواتانش هەڵەگرین لە بەرەوەی زۆرمان حەز لەیەکێنە فرێزەرەوە چەند جار ئەو سەوزەواتان جار وایە بەسێت و ئەیکاتەوە ئەوانە وتم زام ئایا هیچ سوودێکیانەمێنێ بە تایبەت ئێستا کاڵێن یعنی خواردنی فرێزەر هۆکاری سەرەکیە بۆ توش بوون بە سەرەتان. سوپاسدانەکەم. Larissa, she's asking that in the springtime they eat a lot of sauza and they freeze it for like winter and summer. He said when they defrost it and maybe one time freeze it and defrost, this have a bad effects on our body because she said that she heard that many of this will cause cancer. Yeah. So when you have food frozen and you defrost it, you shouldn't freeze it again. Like, yeah, I mean, I don't know with vegetables if it's so bad. Like with meat, I know it's not good to defrost the meat after it's frozen and then refreeze it. But yeah, it's best, you know, also to reduce, like in vegetables, you know, you don't want to lose a lot of nutrients. So yeah, I wouldn't have frozen vegetables, defrost and freeze again. Put them in smaller packages, but it's a good idea that everyone should do, you know, and I know a lot of Kurdish people do. When a fruit, vegetables in season, especially if you can get it locally where you know like it's better quality maybe than the one that comes from Turkey. Yeah, like I know you're all doing with tomatoes now. It's great. You freeze them and have them for later. زۆر باش ێزانم کە ئەم شتانە ئەگەر لۆکاڵ بێنێک لە تورکیا هات بێ شتەکان لۆکاڵی کوردی خۆمان بێ لەو کاتا فریزی بکەن و دوای بەکار بێنێتەوە زۆر باشە. ئەڵێ ئەگەر گۆشت مریش بێت پێم باش نییە بخورێتەوە دووبارە و سەوزۆمیۆش ئەگەر بتوانێت بە کیسەکان بچووکتر بێ لەبەرەوە خاو نەبێتەوە دووبارە ببەستێتەوە ئەویش دەڵێ پێی وایە زەرری هەیە. Larissa, I'm not sure about that there's a bad effect or I don't know your answer. Oh, I don't know specifically with vegetables. I know with meat you shouldn't freeze, defrost, and refreeze.
گۆشتەوانە و کاریگەری خراپەی هەیە بەڵام لەسەر سەوزەوانە شارەزایکی وامیە و معلوماتن کەمترە لەسەرەوە بەڵام بچوو کرێتەوە پێم وابێ کێشەی نابێ شار معلوماتی کوردانە بووی لاریسا. So I'm sorry we don't have more time for questions, but if you had a question, you can always send me an email or send me a message on Facebook. My email is like my name, so you can see my name here, Larissa Pop. It's larissa@larissapop.com, or you can find me on Facebook and send me a message. Otherwise, come to next week's talk and ask your question. ایمیلی بۆ بنێرن لێبن فیسبوکی هەیە ئەڤیلەبڵە ئینستاگرام هەموو شتێکەتانەوێت تەنها ناوەکەی خۆی بنووسن و پرسیارەکانتانی بۆ بنێرن بە جوابتان هەیەەوە ئەوزانم کاتەکەمان تەواو بوو زۆر خۆشحاڵ بووین ڕزان دەستان خۆش بێ تhank you لاریسا کاگرفان دەستان خۆش بێ سپاس بۆ هەمووتان سپاس کە بەشدار بن لەگەڵمانە ئەمە لە ئایندەیە ئەم ڤیددیوانە ئیدیتیەکەین و ئەوەی کە ڕیکۆرد کراوە لە چەناڵی ئەمریکان زۆر سپاس بۆ ئێوە لەشتان ساغ بێ Thank you everyone. Bye. Good night.